First, let's say what is Power BI. Power BI is a one of the reporting tool. Power BI is a one of the reporting tool. Power BI is not a single software. Let's say in Power BI it is having multiple components. Let's say multiple components. It's meant to say multiple softwares, like like Power BI desktop, Power BI desktop, Power BI services, Power BI services, Power BI data gateways, Power BI report server, Power BI report server, Power BI apps. Like that, like this, it is having different components on Power BI, Power BI desktop, Power BI services, Power BI data gateways, Power BI report server, Power BI apps. Like this, it is having different components on Power BI. Let's say if we coming to first component, Power BI desktop, this is that Power BI desktop is the purely development application. Let's say here itself we can implement that purely development activity. Let's say in last session, whatever that we have discussed, it's meant to say data extraction and data modeling and data visualization. That complete activity we can implement on Power BI desktop itself. Power BI desktop itself. Let's see. Let's see. This Power BI desktop is that standalone application. This Power BI desktop is that standalone application, and that to this Power BI desktop is that free software. Power BI desktop is that free software. మనకు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లోనే మనం కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ అంతా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్, దట్ టు ఇట్స్ అ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. Okay, let's say what is standalone application. Standalone application means, let's say we cannot able to share that information through web. Let's say for example, through it mean to say like a MS Word, MS Office. Let's say if you implement anything on, if you developed anything on, if you developed anything on your Power BI desktop, if you implemented anything on, if you implemented anything on your MS Office, MS Word document, let's see, no one can able to access another system if you haven't shared to anyone. Let's say if you shared through Gmail, then only they can able to access. Like that this Power BI desktop is also standalone application. Let's say here if you develop anything, if you can't share means no one can able to see that report. Let's see, it will be available on your machine only. Let's say this Power BI desktop, if you want to download, then you need to go Microsoft platform. Power BI desktop download. Use this. Let's say here it will show that Power BI desktop download. Okay. Here it will show that Power BI desktop download. Let's say Power BI desktop download, it is showing again two options. One is that download and another one is that advanced download. Let's say if you click on download option, it will download on App Store, and it will install that Power BI. Let's say if you click on this advanced download, then it will ask which software you want, 34-bit or 64-bit, like it will ask details, system details it will ask, and as well as system language it will ask. Then you need to click on download. Let's say once you click on select, press on download, it will download that software. Okay, once again I'm repeating, in this Power BI desktop itself, we will extract the data from different data sources, and we will implement that data cleansing activity. It means to say data transformations. Then we will implement a data modeling activity. Then finally we will implement data visualization activity.
Once this development activity has been completed, then we can deploy that report into another application, another component. Okay, now the software has been downloaded. See how can we install this software. Double click on this software. There is no much difficulty. Simply click on next, next, like that. Let's say my system is already installed. That's why it's need to repair or remove that option it's asking. Okay, okay. Let's say otherwise it won't ask this kind of activity. See here only one requirement it is having while installing the OS. Let's say few of the systems it's installed .NET framework. Few of the systems it won't install the .NET framework. .NET framework. .NET framework important for Power BI. In your mission, if .NET framework is not installed, this Power BI software will not install. Let's say that time you need to install the .NET framework, or you need to reinstall, rebuild that your reinstall your OS. Downloads. Next. License accept. Next, next. Install. There is no process. Click on next, 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 install. That's it. By default, it will be do that installation process. Okay, we will see other components, what kind of activity we will do. That's the next thing is that Power BI services. Next thing is that Power BI services. This Power BI services is that web application. Let's say in Power BI desktop, whatever the things we have developed, that softwares, that reports we can publish on Power BI services. Whenever we publish on Power BI services, end user can able to access that applications. End user can able to access that applications, and here itself in this Power BI services itself, we can schedule that application. We can implement scheduling. And as well as we can able to share that reports to particular users, and we can able to give access to that particular users. These are the activities we can implement on Power BI services itself. Let's say in Power BI services is a web application. From here itself, we can share that application. We can give that accesses to that particular users. And from these Power BI services itself, the end users can able to access that reports. Whatever the things we have developed, that reports they will access. Okay, let's see up to now, any doubt from anyone? Actually, the service, for example, web application which we developed that, so we can deploy any application servers, like we have different application servers, IIS and Tomcat and those kind. So we can deploy all the servers. It's only Microsoft, IIS server only. It's only IIS server, Power BI services only, not other applications. Okay, let's see. It's basically this Power BI services is the cloud platform. It's under Microsoft environment. Yeah. Okay, this Power BI services is the cloud environment, purely cloud environment. Let's say similar way, this Power BI report server is also web application. Power BI report server also web application. Let's say this also we can use for to publishing the reports, and as well as to scheduling the reports, and as well as to sharing that reports to particular end users.
Let's say what is the difference between these Power BI services and Power BI report server means. In Power BI services is that this Power BI services is the cloud platform under it's a Microsoft application. Let's say it's a this Power BI report server is that on-premises software. On-premises software. Let's say it's under our system. It's under our control. Let's say we need to maintain this for this as a separate environment we need to maintain for this. So whenever we want to make, if it is having high budget, then we will go with this report server. Let's say if they want cloud services, then we will go with the Power BI services. Let's say if we're coming to this IT industry point of view, most of the people right now is using this Power BI services only. Most of the people is using Power BI services. Only 10% of projects is using Power BI report server. Both would be same. Power BI services and Power BI report server both would be same. Both are the application. Both are the web-based applications only. But this only difference is Power BI services is that Microsoft platform and Microsoft under Microsoft control, and that too it's a cloud environment. Let's say this Power BI report server is under our control. That too it's an on-premises application. On-premises application. Why most of the people is preferring this? Most of the people is preferring to this Power BI services means, let's say for this it's having less budget. For this it's a need to maintain that complete setup, complete environment. So based on that, the most of the people is preferring this Power BI services. Most of the people is preferring Power BI services. Okay, let's say extra activity is in Power BI services, we can able to prepare dashboard. In dashboard, Power BI services, we can able to prepare dashboard. In Power BI report server, we cannot able to prepare dashboards. There is no option to create a dashboards. Okay, let's see. These are the major differences between this Power BI report server and Power BI services. Let's say next component is that Power BI data gateway. Report implementation చేస్తున్నామంటే మనకు ఇవి కావాలి. First visual, then page, then report, then dashboard. Okay, first one is that visual. Let's say any visual, we can say that we can, for showing that graphical representation, we will call it as one visual. Let's say bar chart, one visual, pie chart, one visual, line chart, one visual. Let's say this collection of visuals, we can call it as page. Collection of visuals, we can call it as page. Collection of pages, we can call it as report. Collection of reports, we can call it as dashboard. Dashboard. Let's see if we're coming to this report, we can implement on Power BI desktop. PBI desktop. Dashboards we cannot able to implement on Power BI desktop. This reports extension would be PBIX file. PBIX file. Report file. This Power BI report extension would be PBIX. Let's say these PBIX files we can publish on Power BI services. ఇది కొద్దిగా అందరికి అర్థం కాకపోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ పీబీఐఎక్స్ ఫైల్స్ అనేది డెవలప్ చేస్తారో, ఈ పీబీఐఎక్స్ ఫైల్స్ అనేది మీరు ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తారు అంటే పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లకి పబ్లిష్ చేస్తారు. ఒకసారి ఇక్కడికి పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఈ పీబీఐఎక్స్ ఫైల్స్ లో మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ కదా. మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ మీన్స్ మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ లో ఏవైనా కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఆ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ను సపరేట్ గా తీసుకొని ఒక అప్లికేషన్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఏదైనా కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఆ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటామంటే డాష్బోర్డ్ అంటాం. అర్థమైందా? క్లియర్? చూసి మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్టి కూడా ఉంటుంది, బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనేది. అది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అందుకోసమే దాన్ని ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సే మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏ ఆపరేషన్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ వీ నీడ్ సమ్ డేటా, రైట్? సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ సమ్ డేటా. Let's say if you want to extract the data from Power BI application means first you need to click on these options. Let's say for extracting the data we can use these options. Let's say first, let's say here it will show that
here it will show that only few options. If you want to fetch multiple data sources, or if whatever the data source you are thinking to fetch, if the data source is not available, then you need to click on this get data option. Whenever you click on this get data option also, it will show that only few sources that is which is related to Microsoft, and which is common things they will implement. And let's say when if you want to click on more option, that time it will open one pop-up window. In that pop-up window, it will show that complete databases which will Power BI support. పవర్ బిఐ మీకు ఏ డేటాబేసెస్ తో సపోర్ట్ చేస్తుందో అన్ని డేటాబేసెస్ ను కూడా చూపిస్తుంది. Let's say now for initial understanding purpose, I'm thinking to extract one Excel file. Okay, so I'm selecting this Excel workbook and click on connect. See, now I'm extracting that Excel file, one of the Excel file, like I'm extracting financial sample, and click on open. Let's say when you click on okay, when you click on okay, that time it will show that whatever the sheets is available on that Excel, that all the sheets it will show to us. In Excel, each sheet will behave it as a one table. In Excel, whatever the sheets is available, that all sheets it will show to us. In each sheet will behave it as a one table. Let's say now I have selected one sheet and I'm click on load. Let's see here. If you observe, let's say here, if you observe, these are the visuals. These are the different visuals. Let's say in yesterday's session, last session, I said Power BI will support 250 visuals, but here it is showing only 40 to 40 visuals, right? Let's say some of the visuals is available on App Store. Let's say if you want more visuals, means you need to get to that App Store. Let's say that custom visuals point of view we will discuss on coming sessions. Let's say first is this is the visual. This is one of the visual. Let's say bar chart, stacked column chart. Let's say for stacked column chart, simply I'm thinking to show it as country wise sales. Let's say this is that one visual. Okay, let's say this visual, if you want to publish, or this visual, let's say these visuals, if it is having more means, then we can implement one page. Let's say you can make your downside, it's a visual thing, it's a visual, right? Let's say a collection of visuals మనం ఏమంటామంటే పేజ్ అంటాం. Let's say ఇక్కడ మనం సింగిల్ విజువల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, సింగిల్ విజువల్ కావచ్చు. లెట్స్ సే పేజ్ లో మల్టిపుల్ విజువల్స్ ఉండొచ్చు. లెట్స్ సే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్, మనం దాన్ని బట్టి మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు పేజ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారంటే మల్టిపుల్ విజువల్స్ కావాలంటే మల్టిపుల్ విజువల్స్ అయినా వస్తాయి, మల్టిపుల్ విజువల్స్ అయినా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ మల్టిపుల్ విజువల్స్ we can call it as page. Collection of visuals we can call it as page. Let's say this collection of pages we can call it as report. Let's say manam single report, this collection of collections we can call it as report. Let's say this visual and page we cannot able to save. This report we can able to save. Let's say right now I'm clicking on this option and click on save. Save means, let's say when it will ask, it will save. By default the extension would be PBIX. This Power BI report file, Power BI file extension would be PBI file. Let's say దీన్ని మీరు ఏమైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. let's say మీకు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి సేవ్ చేసిన ఫైల్ ను మీరు పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లో పబ్లిష్ చేసి 1 minute. ఇది సర్వీసెస్ ప్లాట్ఫామ్. సర్వీసెస్ అనేది ఫ్రీ అకౌంట్ కాదు. సర్వీసెస్ అనేది మీకు అఫిషియల్ లాగిన్ అనేది ఉండాలి, కంపెనీ లాగిన్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, కంపెనీ లాగిన్ కోసం ఎవరైతే, అండ్ యూ నీడ్ టు పబ్లిష్.
First you need to publish. Whenever you are publishing that reports, that time you can able to see here. Okay, let's say a few of the persons, 8th batch people has implemented these reports. Okay, let's say they has implemented few things, and they has uploaded that reports. Different peoples has implemented different reports. Okay, let's say ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క రిపోర్ట్స్ అనేది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేసుకున్నారు. ఈ రిపోర్ట్ లో ఇది మల్టిపుల్ పై చార్ట్స్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నారు కదా. ఈ రిపోర్ట్ ను మీరు డాష్ బోర్డ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎండ్ యూజర్ కి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నప్పుడు ఈ రిపోర్ట్, ఈ విజువల్ ను తీసుకెళ్లి మనము ఇంకొక డాష్ బోర్డ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. లెట్స్ సే టోటల్ సేల్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నా. ఆల్రెడీ డాష్ బోర్డ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసినాడు. ఎగ్జిస్టింగ్ డాష్ బోర్డ్ కావాలన్నా, న్యూ డాష్ బోర్డ్ కావాలన్నా, let's say existing dashboard KSR అనేది work just for understanding. Okay, just I'm clicking that KSR. let's say KSR లో చూడండి, ఆయన మామూలుగా ముందే ఈ రెండు ఇంప్లిమెంట్ చేసినాడు. మనం న్యూగా అగైన్ కాపీ చేసాం కాబట్టి అగైన్ ఇట్స్ హ్యాస్ జనరేటెడ్. లైక్ అట్లా మీకు మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ నుంచి ఏవైనా థింగ్స్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ లేకుండా ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బట్ మీకు ఈ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు అర్థం అవుతాయండి. ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా వస్తాం. అది ఇప్పుడు కాదు, యూ కెన్ రీజైన్. ఓకే, పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ అనేది క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ అనేది క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ వచ్చేసి ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్. లెట్స్ సే Power BI services is the cloud platform. Power BI report server is on-premises environment. On-premises environment means which is installed our local systems, that we can call it as on-premises. Okay, let's say on-premises environment. Let's say Power BI services is under Microsoft. Because cloud platform under Microsoft, you can able to prepare dashboards. If we coming to this Power BI report server, we cannot able to build dashboards. In Power BI report server, we cannot able to build dashboards. Let's say for Power BI services, every month they will release new updated version. Let's say if you're coming to Power BI report server, every 3 months once they will release. Every 3 months once they will release one updated version. Let's say Power BI services point of view, మనకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక న్యూ సాఫ్ట్వేర్ అనేది, న్యూ వర్షన్ అనేది వస్తుంటుంది. ఓకే, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పోతే మీకు ఎవ్రీ 3 months వన్స్ వచ్చేసి ఒక న్యూ సాఫ్ట్వేర్ అనేది వస్తుంటుంది. న్యూ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్ ఆన్ దిస్. Power BI data gateways. Let's say Power BI data gateways is a bridge between our on-premises data source to cloud platform. Power BI data gateways is a bridge between on-premises data source to cloud platform. It means to say, let's say once you have deployed on your report on Power BI services, let's say for Power BI services and your local database, it needs some connection, right? For that connection, we will use this Power BI data gateways. Okay, let's say basically గా మీరు పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లో ఒకసారి పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ అనేది అది క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఆ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత డైలీ బేసిస్ ని డేటాబేస్ లో అప్డేట్ అయ్యే డేటాకి ఆ డేటాబేస్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సమ్ కనెక్షన్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో ఫర్ దట్ కనెక్షన్ we can say it as data gateway. Okay, let's see detailed point of view. In Power BI desktop, this is PBI desktop.
In this PBI desktop, you have developed one report. You have developed one report. Once you developed this report, you have developed assume a.pbix file. Once you develop this report, let's see, you can publish this report into cloud platform. Cloud platform. This cloud platform is that PBI services. PBI services, Power BI services. Let's say this report, you are moving into here to here. Let's say now this a.pbix file came into services. Let's see, for while developing this report, you have used as a data source as assume data source as SQL Server. Data source as SQL Server. Let's say your development activity has been completed. So you have published this report on Power BI services. So daily basis, updated data will coming into SQL Server. So now, once you have published your report on Power BI services, there is no relationship to your Power BI desktop to services. Now need some connection SQL Server to this cloud platform, right? Need some connection to SQL Server to cloud platform, right? Yes. That connection, we can say it as data gateway. This connection only we can say it as data gateway. Data gateway. మనకు ఒకసారి మీరు PBIX ఫైల్ అనేది పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో డెవలప్ చేసినప్పటికీ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో డెవలప్ చేసి ఒక్కసారి మీరు పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లో పబ్లిష్ చేశారు అంటే మీకు డెస్క్టాప్ కు సంబంధం ఉండదు. సో దిస్ పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ ఎండ్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. డైరెక్ట్ గా యూజర్స్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. సో వాడికి డైలీ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా. డైలీ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కావాలి అంటే డేటాబేస్ తో కనెక్షన్ ఉండాలి. డేటాబేస్ తో కనెక్షన్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ డేటా గేట్వేస్. Simply, this data gateway is a bridge between on-premises database to cloud application. Okay. You have developed that report on Power BI desktop. Once you have developed on Power BI desktop, then you can publish that report on Power BI services, which is installed on your system. మీ సిస్టమ్ లో ఏదైతే ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటాబేస్ కు మీరు క్లౌడ్ లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత క్లౌడ్ కి రిలేషన్షిప్ అనేది కావాలి కదండి. ఆ రిలేషన్ ని ఏమంటాము అంటే పవర్ బిఐ డేటా గేట్వేస్ అంటాము. క్లియర్? చేసేటప్పుడు నాకు ఎందుకు కనెక్షన్ అవసరం లేదు అంటే లెట్స్ సే జస్ట్ నార్మల్ కనెక్షన్ బేస్ చేసుకుంటావు. నార్మల్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ నార్మల్ కనెక్షన్ రెండు నీ సిస్టమ్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి డేటా గేట్వే అనేది నో నీడ్. ఇది అనదర్ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఈస్ సపరేట్ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఈస్ సపరేట్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఫర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ డేటా గేట్వేస్. ఓకే. బేసికలీ డాష్ బోర్డ్ లో మనం టేబుల్స్ బిల్డ్ చేస్తాము. డేటా వచ్చేసి సీక్వెల్ సర్వర్ నుంచి పీబీఐ సర్వర్స్ కి డైలీ అప్డేట్ అవుతుంది. సీక్వెల్ సర్వర్ లో టేబుల్స్ అనేది ఉంటాయి. ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మనం పీబీఐ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, పవర్ బిఐ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఆ పవర్ బిఐ లో మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డైలీ అప్డేట్ అవుతా ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? సేమ్ అదే గేట్వేస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ మరలా డైలీ అప్డేట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇవి రెండు రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కదా. ఓకే. రిపోర్ట్ సర్వర్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే డేటాబేస్ రెండు నీ దాంట్లో నీ సిస్టమ్ లోనే ఉన్నాయా? ఓకే. సపరేట్ డేటాబేస్ అనేది అవసరం లేదు. ఇక్కడికి వచ్చిన డేటా మరలా ఆటోమేటిక్ గా డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ వితౌట్ అనేది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు డేటా గేట్వేస్ నో నీడ్. ఓకే. ఇక్కడ మనం క్లౌడ్ లో చేస్తాం కాబట్టి సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని గేట్వేస్ కావాలి. డేటా గేట్వేస్ అనేది నీడ్.
ఓకే ఓకే ఇది ఒక సిస్టమ్, అదొక సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ లో ఎక్కడ ఉండదు డేటా అనేది దానికి తెలియదు కదా. ఓకే ఓకే అట్లా. ఓకే ఓకే క్లియర్. Okay, clear. Next one is that apps, mobile apps or Power BI apps. Okay. Let's see in this in this course we will discuss only these 4 components only. Manaku course 2 months of span of duration, we will cover only these 4 components. We will not cover this component. Okay. ఓకే, ఇప్పుడు మన కోర్స్ డ్యూరేషన్ ప్రకారం మనం కవర్ చేసేది ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కవర్ చేస్తాము. ఈ కాంపోనెంట్ అనేది కవర్ చేయము. బిఐ యాప్స్ మనకు త్రూ మొబైల్ ద్వారా ఏవైనా సమ్ ఇన్పుట్స్ అనేది రిపోర్ట్ పాస్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ పవర్ బిఐ యాప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఆ పవర్ బిఐ యాప్స్ అనేది మనకు ఈ కోర్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసే కోర్స్ ప్రకారం దీన్ని కవర్ చేయను. ఓకే, మీకు ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ అనేది డాష్ బోర్డ్ అనేది జనరేట్ చేసినానో, డాష్ బోర్డ్ అనేది పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మొబైల్ లేఅవుట్ అనేది అక్కడ మొబైల్ వ్యూ అనేది ఆప్షన్ వచ్చింది. అబ్జర్వ్ చేశారా? సారీ, ఇక్కడనే మనం ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. పిన్ సింపుల్ గా జస్ట్ ఫర్ షోయింగ్ టు యూ క్రియేట్ మొబైల్ లేఅవుట్. మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కు క్రియేట్ అవుతుంది. ఆర్ మీరు ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ తో ఎంబెడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఎంబెడ్ రిపోర్ట్స్ టు వెబ్ పేజెస్ అనేది వస్తాయి. మోడలింగ్ వ్యూ మొబైల్ లేఅవుట్. మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ అన్నింటిని కూడా మళ్ళీ మొబైల్ లేఅవుట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లేఅవుట్ గురించి నేను అడిగింది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని. ఈ లేఅవుట్ లోకి ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా కన్వర్ట్. ఓకే, ఈ కాంపోనెంట్ ఒకటి డిస్కస్ చేయము సిలబస్ ప్రకారం. మేజర్లీ మనం ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. క్లియర్. లెట్స్ సే we will see one by one on tomorrow class detail point of view. Let's say Power BI లో మళ్ళీ Power BI డెస్క్టాప్ అంటే ఏంది, Power BI లో డెస్క్టాప్ లో ఎన్ని కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అనేది రేపటి నుంచి మనం డీటెయిల్ గా పోతాము. సో యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ టుడే దిస్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోండి. రేపు నుంచి మనము డీటెయిల్ గా 1 by 1 వెళ్దాం. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఎన్ని కంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అయిపోయినంత వరకు పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ కి వెళ్దాము. ఇవి అంతా కూడా పవర్ బిఐ సర్వీసెస్, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్, డేటా గేట్వేస్ అంతా కలిపి కూడా 5 days సిలబస్. 5 days సిలబస్, 5 days డేటా గేట్వేస్, రిపోర్ట్ సర్వర్ ఇదంతా కలిపి కూడా ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ కలిపి కూడా మనకి మేజర్ టైం తీసుకునేది ఏంటంటే ఇదే. Okay, so tomorrow onwards we will discuss this Power BI desktop. You can install this Power BI desktop software and we will see detailed point of view in Power BI desktop. What is the approach we can extract the data, or how many data sources we need to connect. That and all we will see detailed point of view on